Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar do Viva Mundo. Meu nome é Fernanda e estarei acompanhando vocês no webinar de hoje. Bom, o vivamundo.com existe para ajudar você com as informações e detalhes necessários para estudar no exterior. Destinos, tipos de cursos, detalhes de inscrições, informações sobre vistos, acomodações e muito mais. O Viva Mundo tem tudo que você precisa para os seus estudos no exterior. No webinar de hoje, teremos conosco a Antia e a Marina, da Universidade de Santiago de Compostela, e a estudante Sofia, que estarão dando seus depoimentos sobre como é estudar na universidade. O tema deste webinar será Faça uma pós-graduação na Universidade de Santiago de Compostela. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, coloque ela na caixa de perguntas e respostas Q&A, QIA, no menu de baixo da sua tela, e eles responderão todas as perguntas no final da apresentação. Pronto, podem começar agora. Okay. Thank you, Fernanda. Yeah. So, first of all, welcome everybody to this webinar. I'm sorry because neither I or Antia speak any Portuguese, so we will be doing the webinar in English. But as Fernanda said, if you have any question, feel free to write it in the chat box and we'll try to answer all of them at the end of the webinar. So my name is Marina. I work at the International Welcome Center of the University of Santiago, and my colleague. Yeah, I'm Antia, and I as well work at the International Welcome Center. And firstly, we would like to thank you all for taking the time to watch this webinar. Feel free to ask any query if you may have it at the end. We will try to sort it out. And then, as you may see here, we are going to expose our university and to talk about the different options that you may have to access master's degree program here. So, yeah. So the University of Santiago is located in the region of Galicia, which is a region located in the northwest of Spain, just in the northwest point of Spain. And the university is composed of two campuses, one in Santiago, in the city of Santiago, and the other one in the city of Lugo. Both are World Heritage sites from the UNESCO. And in the campus of Santiago is focused mainly on the areas of knowledge of science and social science, humanities, while the campus in Lugo is more focused on the area of engineering and science in general. So the University of Santiago de Compostela is one of the oldest universities in Spain. It's just after the University of Salamanca, the oldest one. And as we said, the university has a very comprehensive academic offer and covers most of the main knowledge fields. And I don't know if you want to add something to this. Yeah, and we are one of the universities that receives more international students. Actually, that would be one of its main characteristics, if we could say that. Since we receive it either from bachelor students as within a mobility program, let's say, or master's degree, and even PhD programs. Actually, if we could say it, we would receive more as PhD students than the rest of them. Yeah. And as you may see here, we can show you more or less, the numbers we handle within our university. And as you may see, at the bottom, the right bottom, most of our income would go to these research programs. And we have a few research centers that are really strong at the European and world level. And as you can see in the picture, we normally have received around 64 million euros from external resources for our research projects. And then, as you can see, we are quite large university with around 23,000 students, and from them, more or less 10% of the students are international, and they come from almost the whole world, from around 40 countries.
So we are going to explain now the process of application. And well, before getting into that, here you have a QR code that you can scan that would redirect you to the whole academic offer. And from that, you could either check the bachelor's degrees, master's degrees, and PhD programs. All of them are official. So given the case, you would not have any problem in having the recognition of any of those programs to get it well recognized at your countries. And well, in this case, even if we are focusing specifically on master's degrees, just to let you know that any of them are official and you would not have any problem. So yeah, so we will explain a bit about the application for master degree. So every year we launch a call for application, an early call for applications only for non-EU students. This call normally starts in mid-February, around mid-February. And as we said, it's only for students that have non-EU studies. And it's a first I don't know call, first call, sorry, first call, first basis. So normally each master has a specific number of seats booked just for this call. So we always recommend students to apply as soon as possible because the seats fill up really fast. In case you miss this call for application, you can still always apply in the general call for application, where your average mark will be taken into account for the selection. And then the required documents would be your passport, your bachelor degree, your transcript of records, and then the declaration of equivalence from the Spanish Ministry of Education, which is a document you can download from the site of the Ministry of Education, and it will give you your average mark in the Spanish grading system. And yeah, just a reminder that if you get accepted, you will need to have your documents legalized or apostilled, depending if your country, but I think Brazil is a member of the Hague agreement. And then regarding the tuition fees for the master degrees belonging to the social science and humanities branch, the tuition fee for a one-year master would be of around 860 euros. And then the ones belonging to the science, science or engineering field would be around 1,161 euros. Yeah, just as a reminder, well, these fees would be for master's degrees of 60 credits, ETTS credits. That's usually the normal quantity of credits of a master's degree here, which would take a year length. But in case they take longer, like a year and a half, then that fee would be increased like this and half of that. And of course, these tuition fees would apply for students whose nationality does not belong to the European Union. And in case it does, then, well, you could contact us anytime, or even if you want to ask it here right now, we could give you the tuition fees given that specific case. And even if it's not in here, we would like to add as well that since we are a state university, we do not have any kind of grants, because our tuition fees, they are already very low, and they are co-funded by the state, so that's why they are that low. And then we would have a service specifically directed or addressed to give you information regarding any other grant that any other public or institution or private institution could give you regarding this. And apart from that, we may, what we could say is just each year the Xunta de Galicia launches call for applications as well for another grant, which is BEME, becas BEME, which are becas excelencia para mocidade no exterior.
So they would take also a list of master's degrees that are included within that, and you just need to check whether the one who is in the USC is included in that list, and then you could apply. But what is important of this is that that call for application is usually launched in February, between February and March. So that would be only for the early call for applications, not the general call. Yeah, I would just like to add that I don't know if there are any students interested in applying for a PhD, but we do have also an early call for application for PhD students, for students who would like to apply that already have a master's degree and would like to apply for PhD. And the launch dates are more or less the same. Normally it's launched a bit later than the early call for application for master degree, and the process would be exactly the same as the master degree one. Okay, so apart from all these information, I'm sorry. Okay, so apart from all this information, we would like to give you also an eye on other offer that we may have as well within culture or sports. And so, as you may see here, our university has very many different options within cultural backgrounds. So as let's say aula de teatro or espacio de danza. And apart from these, we also offer language courses, which are Centro de Lenguas Modernas, in which you could apply also for different languages, such as Galician, which is very similar to Portuguese. And so we understand you would have no problem in in learning that, or German, or English, or whatever, or whichever would be of your preference. I don't know if you want to add something else. Your silence. Yeah, I think we will show it like in the next entry, but yeah, the USA has a great heritage, and normally the university organizes visits regularly to all the heritage of the university. So it's a really good way to get to know better the university and its ancient buildings, and it's for university students, it's free, so it's really a nice way to get to know more about the university. And as you can see, we offer also a lot of during the year a lot of courses. For example, cursos de arte dramática or photography courses, dance courses. So that's really a huge cultural offer for all the university students, all the university community. And leaving aside, the cultural offer, then we would also have a broad offer of sport in here with different leagues and activities, either soccer or volleyball, or different leagues of Quidditch, or basketball. Yeah. So we are not including them in here. However, if you access the QR that we provided before, which would redirect you to the academic offer. So from that, you could get to the sports services, and you could have a look to everything. Also, we have, for example, hiking group. Well, I'm not really sure whether that's a group or just an activity, but we would have that option. Also, we have other individual sports like yoga or Zumba. What else? Yeah, tennis, and a lot of single sports also. Yeah, that's right. And to keep explaining on that, and as we mentioned before, we are located in the northwest region of Spain. And so in here, we are going to explain more or less how both cities or what you may find in both of the cities. So first one would be the campus in Santiago de Compostela, which would be actually a very, let's say, small
and concrete city. Even if both of them are, this may be the most renowned one, just due to the Camino de Santiago. And so, what would you like to add in here? Yeah, it's a really calm city, really comfortable for living, really cheap compared to other big cities of Spain. We are not really near Madrid or Barcelona, but it's true that we have a great train connections and flight connections. We also have an international airport with a lot of direct connection with a lot of European cities, and really good connections, with Madrid, with most of the international destinations. So even if you are in one corner of Spain, let's say, because at the end it's just the northwest of Spain, the connections are really good, and usually you would have no problem in moving from one place to another. Even within Galicia, it would be quite easy to move from one place to another, either by coach or train, or, well, of course not by plane within Galicia, I mean, but that would be fun as well. We are here accompanied by one of our previous students, and she will talk later about her experience. And so you could ask her questions regarding the living here in the city. And as for Lugo, it's a very a small city as well, and it's really the access is really easy by foot. And similar to Santiago, you would get very good connections by coach, for example. It would not have an flight connections because it does not have an airport. However, it's not very far away. The one from Santiago, only 100 kilometers away, which would be like 1 hour and 40 minutes away by coach. So even if you are here, even not take you that much to go somewhere else. And since we do receive very many questions regarding the distance between Santiago or Lugo and Madrid and Barcelona, I think it's important to tell you that the flight connections among the cities, they are quite good. And right now we also have train connections with them. So even not take much to go from one place to another. And as for the living, both of them are very safe cities. And what else you may add? Yeah, maybe regarding the accommodation, we do offer also for international students accommodation in both campuses into our residence halls. We also have an early offer application just for also international students, non-EU students, so they have also rooms booked just for them, so they can also like apply for a room through our website from the university, and it will also be on a first come first served basis. And they also have the option to rent a flat in both Santiago and Lugo. We do have a wide offer of apartments, and so right now then we are going to give back to Sofia, who's here with us, and she studied here at the University of Santiago, and we think it would be a great idea for her to give you her opinion and her to talk about her experience. It would be much proximate to you instead of us as workers here. So Sofia, if you don't mind to go ahead. Hola. Ay, ¿me escuchan bien? Nosotras sí, así que suponho que eles também. Agora bem, perfeito. Então, me chamaram para dar esse depoimento, né? Meu nome é Sofia, eu sou carioca, venho do Rio de Janeiro, vim aqui para Santiago fez um ano, né? Exatamente com a intenção de fazer um master, mas como a Antia e a Marina estavam comentando, que assim, eu particularmente vim com a beca, com a bolsa da junta, né? Aqui da Galícia, que é o BEM, e eu acho que para quem está pensando em vir aqui para Santiago ou para Galícia, de uma forma geral, vale a pena pesquisar,
né? Se você colocar a Bolsa de Excelência de Mocidade do Exterior, buscar pela Secretaria de Imigração aqui na Galícia, ou pela própria página da Junta, você consegue achar. E, enfim, tem alguns critérios, mas abre a possibilidade. Eu também conheci outros becários, né, aqui, além de mim, que vieram também do Brasil e de outros lugares da América Latina e fizeram o mesmo master que eu. E um dos critérios dessa bolsa é a realização de um master, que é uma pós-graduação. Só que eles deixam, assim, você livre para você escolher qual master que você quer fazer, né? Qual curso que você quer da sua preferência. E a página da USC, ela é muito completa nesse sentido que, assim, ao pesquisar, você entra, tem a parte só de master, cada curso, o que cada curso oferece, os objetivos, as disciplinas, e foi o que me ajudou muito a escolher. Eu escolhi um master de desenvolvimento econômico e inovação, que fica aqui na USC de Santiago, na Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais, também por já ter um vínculo com a minha graduação, que é de economia, mas isso não foi um impeditivo, também abre, assim, na Faculdade de Economia, mas também tinha estudantes de Direito, enfim, então acho que vale também para as pessoas que estão buscando em outras áreas, né, que senão a sua própria de graduação. E eu acho que é válido também comentar que as classes são em galego, e assim, o galego, a gente aqui na Galícia é muito perto de Portugal, então realmente o galego tem essa influência com o português. Eu, particularmente, não senti dificuldade em compreender a língua. O master também eu pude fazer todos os meus exames em português, então assim, tem uma acolhida, né, para a gente que é de fora e tem um pouco essa barreira da língua, mas como elas também estavam comentando, o que eu achei muito interessante da USC é que ela te oferece muito, assim, além do master em si, do curso em si. Tem uma tradição aqui muito forte. Santiago, eu vejo Santiago como uma cidade universitária, assim, porque ela está espalhada, assim, por toda a cidade. E além de ter os cursos, além de ter essa tradição, ela tem uma infraestrutura muito boa e tem uma oferta de várias outras atividades, como assim, de academia, de esporte, assim. Eu particularmente fiz um curso de castelhano aqui com o CLM, então assim te ajuda também assim adaptar essas outras áreas, né, que a gente tem que se acostumar aqui. Inclusive, tem uma área na USC que é voltada para orientação e vocação laboral, que também eu achei muito interessante, tem muitas atividades. Eu participei de um projeto mentoring, que te ensina como fazer um currículo, te ensina como se adaptar, como assim, se integrar ao mercado de trabalho aqui, e também te oferece um tutor. Hoje acabou o projeto, eu ainda mantenho um contato com a minha tutora, que é muito bom. E por fim, agora comentar um pouco da vida de Santiago. Assim, elas já comentaram também assim, a questão da segurança é algo muito sensível para a gente vindo assim. Dependendo da região do Brasil, isso muda um pouco mais, mas eu venho do Rio, que enfim é uma cidade um pouco grande, um pouquinho atribulada nesse sentido. Mas eu também acho que vale a pena ressaltar a questão do clima, assim, pesquisar, porque aqui as estações são muito marcadas. Assim, se você vem da região sudoeste, ou nordeste, ou norte, que faz mais calor, assim, é bom, sim, se preparar para isso. E, fora isso, também o custo de vida que elas falaram, eu não vejo como alto aqui. Eu vim com a ajuda da beca, mas é uma cidade que você consegue acomodação, tanto numa residência, como também compartilhando piso. Assim, se você conseguir fazer um planejamento para vir, eu acho que é uma cidade que eu tenho muito a oferecer, e assim não tem um custo de vida muito caro. E a questão assim de você se adaptar aos espaços aqui, né? Se você for fazer um curso, por exemplo, a minha faculdade é na Zona Norte, é no Campus Norte. E saber se ubicar. Eu já, quando cheguei, busquei uma acomodação mais cerca da faculdade, mas isso, enfim, também leva um pouco de tempo, mas eu particularmente me encantei com Santiago, ganhou meu coração. E qualquer dúvida, é só me perguntar que a gente tenta ajudar da melhor forma possível.
So thank you so much, Sophia, Thank you, Sophia. for your kind words. So if you don't mind, Liele, who is another of our students who was here with us. So if you could just give us your experience, that would be great. Oi, gente, vocês me escutam? Yeah, go ahead. Então, eu sou a Liele, thank you. Eu sou a Liele, eu sou estudante da Universidade de Brasília, né? Como a gente pode ver aí no slide. Eu faço letras aqui na Universidade de Brasília e a oportunidade de ir para a Espanha foi uma oportunidade incrível, né? Ainda mais para um estudante de letras, e a gente poder praticar aquilo e viver num país que a gente tanto vê a cultura e estuda tanto sobre a língua. Foi uma coisa assim que caiu na minha mão e eu falei, meu Deus, eu tenho que abraçar essa oportunidade. Santiago, todo mundo que me perguntava assim, por que você escolheu Santiago? Eu falava, gente, eu não escolhi Santiago, Santiago me escolheu, porque eu tinha a opção de colocar 5 universidades e acabou que eu caí na Universidade de Santiago. Então, assim, era muito difícil encontrar informação sobre Santiago, porque aqui a gente não tem muitos relatos de gente que foi para Santiago, então para mim foi um desafio ver o que as pessoas diziam sobre a cidade, o que elas diziam sobre a universidade, porque pouquíssima gente na internet tinha esse tipo de informação. E assim, eu fui com expectativas super altas e atenderam todas as minhas expectativas. A universidade, principalmente para mim, foi a coisa que mais diferiu, assim, foi o que eu mais tive um impacto, porque é muito diferente o contexto acadêmico espanhol de Santiago com o que eu tenho aqui, com a experiência que eu tenho com a universidade pública aqui em Brasília, principalmente no quesito de rotina de estudo, rotina acadêmica, tudo muito mais tranquilo, assim, eu sinto que lá as pessoas estão realmente se dedicando a estudar, elas só vão para a universidade, aqui em Brasília, principalmente, a gente já tem mais essa correria de estar sempre procurando um trabalho enquanto está fazendo a graduação, para poder ter experiências de trabalho laboral, né, fora. E lá eu senti que era muito mais, eu podia respirar um pouco, estar ali e me dedicar de fato à faculdade e ao contexto acadêmico mesmo, era muito mais tranquilo. Sobre a cidade, meu Deus, gente, eu ficava encantada em ver o outono, porque aqui em Brasília a gente não tem, né, essa coisa de estações bem definidas, então todo dia eu ia acordar e andar 40 minutos, porque eu também estudava no campus norte, mas morava na zona sul da cidade, e ia andando 40 minutos só para ficar olhando a paisagem, tudo aquela coloridinho de outono, aquela coisa de inverno também, frio, mas com um céu muito limpo, muito azul, que parecia que você podia pegar nele, assim, era uma coisa muito encantadora para mim, todo dia passar ali pela praça, ficar olhando. É uma cidade que entrega muito, eu fiz 3 frituras durante o período que eu fiquei aí, e todas as vezes que eu ia nesses tours, eu me encantava com uma coisa diferente. Tem muito a se explorar, apesar de ser uma cidade pequena, assim, para minha concepção era uma cidade pequena, porque onde eu moro é uma loucura, é tudo muito grande, tudo muito longe, nada se faz a pé aqui, tudo você tem que pegar um transporte. E lá não, a gente podia fazer tudo a pé, mesmo que demorasse um pouco, era uma caminhada assim agradável. A questão da segurança também, eu podia andar 3 horas da manhã na rua, que eu me sentia super bem, coisa que eu nunca faria, pelo medo. Então, é uma cidade que todo final de semana, se você ficar nela, você tem que descobrir uma coisinha diferente para ver. As pessoas são muito fofas, assim, os mais velhos, principalmente, que eu tive contato com de espanhol, de fato, eu tive contato com pessoas mais velhas, não com pessoas mais novas, infelizmente. Foi uma coisa que eu fico um pouco triste ainda com isso, pelo fato de a gente estar naquele mundinho dos alunos intercambistas, né? Principalmente na graduação, acho que no mestrado não se sente tanto isso, mas principalmente na graduação a gente acaba que faz amizade mais com outras pessoas de fora, não com pessoas da Espanha em si, mas os velhinhos que eu conheci espanhóis eram sempre muito fofos, muito receptivos. É muito interessante escutar o galego e poder, de vez em quando, falar em português também. Eles têm a simpatia, você é brasileira, pode falar português que eu vou te entender. Não entendiam sempre, mas eles tentavam. E é uma cidade muito gostosa, mas eu recomendo, assim, porque eu tive
desprazer no meu intercâmbio, que foi a questão de moradia. E então eu recomendo, se você vai para lá, fazer uma pesquisa muito certa, faz videochamadas, se possível, com as pessoas que você vai morar, para você não ter problemas quanto a isso, né? Porque a gente tem que viver com pessoas de cultura muito diferente. Mesmo aqui no Brasil, a gente já tem uma certa dificuldade em lidar com outras pessoas, é normal. E quando é de uma cultura muito diferente da sua, é pior ainda. Então, se puder, pesquisa direitinho sobre isso. Leva muita meia de algodão, porque faz muito frio, principalmente no inverno. É um frio assim que a gente não sabe nem imaginar o que é. Mas não é uma cidade de custos altos também. Eu não tive bolsa, eu não tive auxílio para ir. Os únicos auxílios que eu recebi foi o de pagar o custo da faculdade, mas não tive bolsa de fora. Mas, ao mesmo tempo, meu intercâmbio não saiu caro. Eu fiquei 6 meses, consegui viajar também para outros países. E as pessoas me perguntam, nossa, quanto você gastou? Aí eu falo o valor, as pessoas, nossa, mas isso eu não gastaria nem para 5 meses em outro país. Ou, tipo, se você fizer um planejamento bom, dá certo, ainda mais agora com a queda do euro, gente. Tá para viver muito bem, de forma saudável, fazendo o que quer também, né? Explorando outras coisas que no mundo europeu é possível, que aqui a gente não é. Essas coisas de viagens baratas e tudo mais. Dá para conhecer bastante coisa também durante esse período e aproveitar muito sem gastar muito e aproveitar bem. É isso. Well, thank you too, Liele, for your Thank you words. so much. Yeah. Yeah, I was thinking just, well, according to everything you have said, that one of the points that may be interested for the rest of the audience that we have in here is the relation between Galicia and Portugal. And so since the language is very similar, I think they may find it very familiar. And even if the different regions of Galicia, well, Galician sounds different, and of course it sounds different in Brazilian than Portuguese, I think it would be easier for them to communicate. Well, Sofia mentioned that and regarding the classes, well, the courses and everything. So I think that would be a good point. And we would like to thank you again for taking the time to be with us today and for sharing all your experiences. We really thank you for this. And as for now, I think we pretty much reached the end of this. Yeah. Here you may find our email address in case you have any doubts. You can contact us anytime. Feel free to do it, even if you want to settle up a meeting, a Zoom meeting. You can send us an email and we can arrange anything. Or if you just want a phone call, we can set it as well. And feel free to join any of our social media or contact us there. Whatever would suit you best. I don't know if you want to add anything. Yeah, thank you so much to everyone, to Sofia and Liele for talking about their amazing experience here. It was really interesting to hear. And then thank you everyone also for participating and for your attention. And here at the International Welcome Center, we will be delighted to resolve all your doubts you may have. So feel free to write us an email or give us a quick phone call, as Santia said, and I think we can start answering the questions you might have. Yeah, so yeah. Okay, let's go to the questions. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta, vocês têm MBA em administração? Do you have an MBA in business? We got it in Brazilian. MBA, sorry. yeah. Got it? Yeah, we got it. Yes, we do have it. Actually, you would have 2 options in this case, because that master's degree would take place either in Santiago or in Lugo. And for example, in the early call for applications, since you are able to select several master's degrees, you could select in both campuses. So if you do not get the chance to do it in one, maybe you get a seat in the other. And just to add that it's a 1-year master with 60 credits ECTS.
Obrigada por responder. Uma pergunta da Amanda. Qual o custo de vida em Santiago? I think maybe that would be a good question for our students, either Sophia or Liele. Feel free to answer if you want. Liele, você quer responder? Ou o que você prefere? Acho que a gente pode fazer um parâmetro assim, do que você gastou. Fala um pouquinho do Sim, seu. vou falar um pouco da minha experiência. Porque eu, assim, eu tive ajuda da beca, mas, assim, falando a nível do que eu percebo, por exemplo, assim, geral, né, assim, primeiro, moradia, que eu acho que é uma das coisas que mais preocupam. Eu, particularmente, tive as duas experiências. Porque como eu cheguei já no início do curso, que aqui o início do curso é em setembro, e eu cheguei justo quando já estava para começar, porque tive pouco tempo entre o resultado da beca e o prazo para chegar aqui. E então, eu fiquei 2 semanas num apartamento de Airbnb. Foi o tempo de eu conseguir um piso aqui. Eu morei sozinha durante o curso do Master. E eu pagava de aluguel com a comunidade, que, enfim, é tipo como se fosse um condomínio. Eu pagava 285 euros. E, além disso, com gastos de mercado, locomoção, enfim, até o ginásio, assim, coisas no dia a dia, meu custo aqui de vida girava entre 700 e 800 euros. E isso eu morando sozinha. Agora eu estou dividindo o piso e eu consigo pagar metade do que eu pagava de aluguel e as contas, né, também. Então, eu acredito que, assim, eu diria que a pessoa que tem, assim, quanto eu preciso por mês para viver? Eu acho que seria calcular entre 600 e 700 euros e ver qual é a possibilidade que você tem ou de compartilhar ou, enfim, de alugar aqui sozinho, mas não é uma cidade cara, não é uma cidade que para você comer, você consegue comer fora sem gastar muito. O mercado, você faz um mercado sem gastar tanto, né? Então, eu acho que, enfim, da minha experiência que eu posso dizer, em números plausíveis, é mais ou menos isso. E você, Eliane, diz aí. Então, na minha experiência, já foi um pouco mais diferente, assim, pelo fato de eu estar bancando o meu intercâmbio, então acabava que eu fazia mais listinhas, fazia um controle financeiro maior, né? Por exemplo, até de gasto de alimentação durante a semana eu calculava direitinho o que eu ia comer, o que eu ia comprar, para eu controlar bem esse dinheiro e poder investir em outras coisas. Sobre apartamento, eu acho que por volta assim, de 200 euros você consegue achar um apartamento bom para dividir com uma pessoa. Morando sozinha você não acha, mas dividindo com outras pessoas sim, o que pode ser uma experiência bem bacana. E de alimentação, viver bem, comprar uma roupinha ali se você precisar, uma coisa assim, uns 200 euros também. Então, acho que na média, assim, 400 euros você vive muito confortavelmente, porque eu vivi com menos que isso. Então, estou fazendo um pouquinho acima do meu, porque eu vivia com 300 euros por mês. Mas é porque, que nem eu falei, eu fazia um controle muito cerrado, assim, com que eu ia gastar. Mas eu vivia bem com 300 euros, mas com 400 você vai, assim, você vive muito confortavelmente, tendo tudo que você precisa, tudo que você tiver vontade de comprar, você compra, viaja também. Então, essa média aí não chega a ser tão exuberante, que nem a Sofia falou, dá para viver bem, é uma cidade barata, e se você dividir apartamento, fica mais barato também. All right. Thank you, girls, Thank you very much. for your words. Sorry. So go ahead, Fernanda. Mais uma pergunta. Como é o processo de aprovação do diploma brasileiro para fazer um mestrado em psicologia? Yeah, I think that will depend if the master degree allows the student to work to do an official work in Spain. In that case, yeah, the bachelor degree would have to be validated by the Spanish embassy in the country of residence of the student. If the master is just a specialization master for research, the bachelor degree will only need to be like normally legalized or apostille with the apostille. Certo, essa foi nossa última pergunta.
Antes da gente finalizar, vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa? I think we could only just say it again that anybody who watches this, that you feel free to contact us on our email address, or if you want to contact us through our social media, that would be okay as well. And we will try to arrange a Zoom meeting, or we will answer on that communication form, or if you want us to give you a call, that would be a good option as well. Thank you all again to take the time to be here with us, and thank you all again for the questions, and feel free, as I mentioned, to contact us anytime. Yeah, as Santiago said, thank you both, Lilia and Sofia, for that time, for being here with us. And yeah, we remain at your disposal in our email address or phones. If you ever have any doubts about the master degree process, and any doubt you may have, feel free to write us or to contact us. Thank you very much. Obrigada, Marina e Antia, pela apresentação. Obrigada por responder todas as perguntas. A Sofia e a Liele por falarem seus depoimentos de como é estudar na universidade. E vamos finalizar por hoje. Muito obrigada a todos que participaram e até breve. Thank you. Bye bye. Bye.